Hello guys, Assalamu alaikum. This is me, Leenat. Welcome to my channel, Let's Learn English with Leenat. Today we are going to have another class on 10 ways to say sorry. Sorry খুবই সিম্পল একটা ছোট্ট ওয়ার্ড যেটা 5টা লেটার নিয়ে গঠিত। এই সরি ওয়ার্ডটা আমরা প্রতিদিন এত পরিমাণে বলে থাকি, এত পরিমাণে শুনে থাকি যে অনেকে এটা শুনতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছেন। সেই কারণে আজকে আমি আপনাদেরকে 10টা অল্টারনেটিভ শিখিয়ে দিব যেটা আপনার সরি বলার পাশাপাশি ইউজ করতে পারবেন। একটু নতুনত্ব তো সবারই ভালো লাগে। নতুন 10টি সেন্টেন্সের মাধ্যমে আমি আপনাদেরকে আজকে শিখিয়ে দিব কিভাবে সরি বলতে হয়। So let's get started. First of all, we can see an alternative of sorry, and that is I'd like to apologize for ... এই ডটের মধ্যে আপনি আপনার সরি বলার রিজনটা উল্লেখ করে দিবেন। Like I'd like to apologize for being late. So our next alternative is pardon me for this. Pardon me for this এর অর্থ হচ্ছে আমাকে ক্ষমা করুন। আমরা তো সাধারণত সরি বলি ক্ষমা প্রার্থী হয়ে, তাই না? So that's why আমরা সরি না বলে বলতে পারি pardon me for this. Okay? So our next alternative is I'm really ashamed of what I did. আমরা কেন সরি বলি? আমরা যখন কোনো একটা ভুল কাজ করি, আমরা সেটা নিয়ে খুবই লজ্জিত, at that time আমরা কাউকে সরি বলে থাকি। So আমরা সরি না বলে আমরা আরেকটা কি বলতে পারি? We can say that I'm really ashamed of what I did. অর্থাৎ আমি যে কাজটা করেছি সেটার জন্য আমি খুবই লজ্জিত। So let's move forward. Our number 4 alternative is I hope you'll forgive me for ... Here includes your reason of apologizing. That means আপনি যে কারণে apologize করছেন এই ... এর মধ্যে আপনি সেই রিজনটা বসিয়ে দিবেন। Example B, সেটা হচ্ছে I hope you'll forgive me for being late. I hope you'll forgive me for being rude with you. আপনি কারোর সাথে rude হলে আপনি এই কথাটা বলতে পারবেন। So let's move forward. Number 5 alternative is I beg your pardon. অর্থাৎ আমি তোমার ক্ষমা প্রার্থী, আমি তোমার ক্ষমা প্রার্থনা করছি। I beg your pardon. Okay? So let's move for number 6 alternative. It is please accept my apology for. Please accept my apology for ... এই ডটের মধ্যে আপনি আপনার রিজনটা বসিয়ে দিবেন। Like please accept my apology for misbehaving with you. Please accept my apology for being rude. Please accept my apology for not listening to your orders. Okay? So our number 7 alternative is excuse me for the reason. Excuse me for being late. Excuse me for disturbing you. আপনারা সরি বলার জায়গায় এই ওয়ার্ডটি ইউজ করতে পারবেন। Excuse me for the reason. Okay? So our number 8 alternative is that was wrong of me. আমরা কেন সরি বলে থাকি? আমরা যখন কোনো একটা ভুল কাজ করি এবং আমরা বুঝতে পারি যে আমি এটা ভুল কাজ করেছি, তখন আমরা বলে থাকি that was wrong of me. So আপনি যখন কোনো একটা ভুল কাজ করবেন তখন আপনি সরি বলার ব্যতীত আপনি বলতে পারবেন that was wrong of me, অর্থ আমি ভুল ছিলাম। Number 9 alternative is I regret for the reason. I regret for the reason. রিজনের মধ্যে আপনি যে কারণে অনুশোচনা বোধ করছেন কিংবা সরি বলছেন সেটা উল্লেখ করে দিবেন। Like I regret for not being present there. আমি সেখানে উপস্থিত না হতে পেরে খুবই অনুশোচনা বোধ করছি। Okay? So number 10 alternative is I shouldn't have the reason. I shouldn't have done that. I shouldn't have done this. I shouldn't have misbehaved with you like this. আপনি যখন কোনো একটা ভুল কাজ করবেন তখন আপনি কি বলেন সরি। So সরি না বলে আপনি এটাও বলতে পারেন আমার এটা করা ঠিক হয়নি, অর্থ ইংলিশে এটা বলবেন I shouldn't have done this. So আজকে আমরা 10টা অল্টারনেটিভ শিখলাম, রাইট? তো চলুন আমরা এখন সেগুলো একটু রিক্যাপ করে নেই। নাম্বার 10 এ তো আমরা শিখলাম I shouldn't have ... the reason. I shouldn't have done this. I shouldn't have done that, like that. নাম্বার 9 এ আমরা শিখেছিলাম I regret for. সরি না বলে আপনি এটা বলতে পারবেন I regret for. আমি এটার জন্য অনুশোচনা বোধ করছি। নাম্বার 8 এ আমরা শিখেছিলাম that was wrong of me. That was wrong of me. এটা আমার ভুল ছিল। ওকে? সো নাম্বার 7 আমরা কি শিখেছিলাম? নাম্বার 7 এ শিখেছিলাম excuse me for. Excuse me for the reason. যে কারণে আপনি সরি বলছেন সেটার রিজনটা উল্লেখ করে দিবেন। নাম্বার 6 এ আমরা কি শিখেছিলাম? Please accept my apology for ... Number 5 আমরা কি শিখেছিলাম? I beg your pardon. অর্থ
আমি তোমার ক্ষমা প্রার্থনা করছি। Okay, so what we learned in number 4. Okay, I hope you'll forgive me for the reason. Okay, so number 3 we learned I'm really ashamed of what I did. আমি যেটা করেছি সেটার কারণে আমি খুবই লজ্জিত। নাম্বার 2 তে আমরা কি শিখেছিলাম? Pardon me for this. আমাকে এর জন্য ক্ষমা করে দাও। নাম্বার 1 আমরা কি শিখেছিলাম? I'd like to apologize for your reason. So আজকে আমরা 10টা অল্টারনেটিভ শিখে ফেললাম। Please don't forget to like, comment and subscribe my channel because you guys are my inspiration. So that's all for today. Bye bye. Assalamu alaikum.